సో మనకి ఫ్రాగ్ హార్ట్ లో మీరు ఫస్ట్ థింగ్ there are 3 chambers. Okay, 2 auricles, 1 ventricle, and right auricle ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి అంతా రైట్ auricle. సత్యం జాయిన్ అవ్వు. ఇప్పుడు అవుతుంది మళ్ళీ రైట్. రైట్ ఎనీవే హియర్ 3 chambered హార్ట్ అనేది బేసిక్ పాయింట్ అనమాట. ఇందులో స్పెషల్ ఇంకా స్పెషల్ ఏంటి అంటే సో దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, రైట్ ఏట్రియం అంటే సారీ వెంట్రికల్ యొక్క రైట్ పార్ట్ నుంచి మనకు ట్రంకస్ ఆర్టీరియోసస్ అనేది ఒకటి ఫామ్. ఇది స్పెషల్. ఓకే, అండ్ సైనస్ వీనోసస్ అనేది ఉంటుంది. అది ఫిష్ లో కూడా ఉంటుంది, బట్ అక్కడ అది ఒక శాక్ లాగా అడ్డంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉంటుంది. సైనస్ వీనోసస్ సిరాస్ అని. సో దిస్ ఈస్ ట్రంకస్ ఆర్టీరియోస్, మూల మహాధమని అనేది బయటకు రాగానే 2 అయోటిక్ ట్రంక్స్, 2 ధమని చాపలుగా అది కుడి ఎడమ ధమని చాపలుగా విడిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఈచ్ అయోటిక్ ఆర్క్ ఈస్ సో ఇట్ గివ్స్ 3 బ్రాంచెస్. ఇక్కడ 4 కరోట చాపము, దైహిక చాపము, ఉపసచర్మ చాపము. అండ్ ఇదేంటి అంటే కరోనరీ ఆర్టరీ, ఇది హార్ట్ వాల్స్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్టీరియా బల్బై ఆర్టరీ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో దీనిలో మనకి ఒకటి సైనస్ వీనోసస్ ఉంటుంది, బోనస్ ఆర్టీరియస్, మిగతా సేమ్ ఉంటుంది. 3 chambers. ఇవి 3 పాయింట్లు. ఇంకొక పాయింట్ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బోనస్ ఆర్టీరియస్. సో దాని బేస్ దగ్గర యాక్చువల్గా అయితే 3 సెమీ సర్క్యులర్ సెమీ లూనార్ వాల్వ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అండ్ కొంత దూరంలో ఇంకొక 3 సెమీ లూనార్ వాల్వ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఖాళీ భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే పైలాంజియం అంటాం. అంటే ద క్యావిటీ బిట్వీన్ 2 సెమీ సర్క్యులర్ సెమీలూనర్ వాల్వ్స్ మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్లేస్ పైలాంజియం. పైలాంజియం మధ్యలో మనకి ఒకటి స్పైరల్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్రాక్ సంబంధించి ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ స్పైరల్ వాల్వ్ ఏం చేస్తుందంటే పైలాంజియం ని ఒకటి కేవలం అయోటికం. ఓకే, కేవలం అయోటికం. అమ్మా వాయిస్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్, వినబడట్లేదు. ఓకే, ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తా. ఇప్పుడు చూడండి, వినబడుతుందా? Sir, your voice is breaking. ఇప్పుడు ఓకేనా? Now it's okay. ఓకే, రైట్. సి ఈ పైలాంజియం మధ్యలో ఒక స్పైరల్ వాల్వ్ అనేది ఉంది. ఈ యొక్క పైలాంజియం ని 2 chambers గా డివైడ్ చేస్తుంది. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఇటు రైట్ సైడ్ ఉన్న క్యావిటీని కేవలం అయోటికం అని, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న క్యావిటీని కేవలం పల్మోక్యుటేనియం అనేది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ సైనాజియం. ఓకే, సెకండ్ రో ఆఫ్ సెమీలూనర్ వాల్వ్స్ పైన ఉన్న ఈ యొక్క ట్రంకస్ ఆర్టీరియోసస్ యొక్క క్యావిటీ ఈజ్ సైనాజియం. ఓకే, సో here you can see these are 2 aortic arches. Each arch produces a carotid arc, a systemic arc, and a pulmocutaneous arc. So simple గా ఈ pulmocutaneous arc ఏం చేస్తుందంటే it supplies the blood to the
లంగ్స్ అండ్ క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్ కి బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది ఫర్ ది ఏరేషన్. అండ్ దిస్ సిస్టమిక్ ఆర్క్ ఈజ్ ఫర్ ది టోటల్ అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీకి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. అండ్ క్యారోటిడ్ ఆర్క్ అనేది యాంటీరియర్ పార్ట్ హెడ్ రీజియన్ కి అది బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్. అండ్ ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టీరియల్ సిస్టంలో మనకి సార్ ఇందాకది హార్ట్. సో ఆర్టీరియల్ సిస్టంలో మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాక చెప్పింది ట్రంకస్ ఆర్టీరియోసస్ when it comes out of the heart, okay, it is bifurcated into two aortic arcs. Each aortic arc produces three blood vessels. Okay, so ఏంటి అవి అంటే ఇందాక చెప్పినాయి, ఒకటి క్యారోటిడ్ ఆర్క్, సిస్టమిక్ ఆర్క్, పల్మోక్యూటేనియస్ ఆర్క్. ఇక పల్మోక్యూటేనియస్ ఆర్క్ పెద్దగా పొడవుగా ఉంటుంది. ఇది దిస్ ఈస్ పల్మోక్యూటేనియస్ ఆర్క్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ పల్మోనరీ ఆర్టరీ. అంటే పల్మోనరీ అంటే ఏంటిది, లంగ్స్ కి అండ్ స్కిన్ కి సప్లై చేసే రెండు బ్రాంచ్లు ఇవి అయిపోయాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సిస్టమిక్ ఆర్టరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ సిస్టమిక్ ఆర్టరీ. అవి రెండు ఇక్కడ ఒక రంధ్రం ద్వారా కలపబడతాయి. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ బై an aperture. And here it gives three arteries while they are joining, before they are joining. ఒకటి occipital-vertebral, subclavian and esophageal. So they give respective organs, respective parts of that area. And then here this left one is continued as dorsal aorta, right one is continued as celiaco-mesenteric artery. Shruti, yes sir. please mute Shruti. Yes sir, yes sir. Please mute. Okay, disturb అవుతుంది. Right. So ఈ three తర్వాత yeah, this is celiaco-mesenteric. It is divided into, this is celiac and this mesenteric. Mesenteric is again divided into, so posterior mesenteric, anterior mesenteric. These two combinedly they give total alimentary canal. Okay, so then this one is dorsal aorta. Okay, so that gives blood to one pair of gonadial, 4 pairs of renals, and here one pair of iliacs and one femoral and one sciatic, two respected organs. సో ఇక్కడ దీనిలో మనకు స్పెషల్గా దీని నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది అని అంటే ఏం రాదు నిజంగా చెప్పాలంటే. బట్ మనకు జనరల్ ఐడియా ఏముండాలంటే ఏమంటారు క్యారోటిడ్, సిస్టమిక్ అండ్ పల్మోక్యూటేనియస్ అనే 3 బ్రాంచెస్ అనేటువంటివి ఈ మన ట్రంకస్ ఆర్టీరియోసస్ అనేది ఉంటుంది. అది బేస్ ఆఫ్ ది ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్. ఓకే, దీని నుంచి 2 బ్రాంచెస్ డివైడ్ అయ్యి, ఓకే, ఈచ్ అగైన్ క్యారోటిడ్, సిస్టమిక్ అండ్ పల్మోక్యూటేనియస్ అనే 3 బ్రాంచెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. సో మిగతాది ఏం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వాట్, ఎస్, ఇక్కడ వీనస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, బాడీలో కొన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసి హార్ట్కి తీసుకురావడం. హార్ట్కి తీసుకొస్తే ఫస్ట్ సైనస్ వీనోసస్కి ఈ యొక్క వెయిన్స్ అనేటువంటి తీసుకొచ్చి సైనస్ వీనోసస్లోకి దే పవర్ దట్ deoxygenated blood, you may think. Okay, and also one pair of the one pair of pulmonary veins, okay, so that collect blood from the lungs and they pour it in left auricle, and this sinus venosus as usual into the right auricle.
ఎందుకంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అనుకోండి, రైట్. సో హియర్ దెర్ ఆర్ 3 మెయిన్ వెయిన్స్ అండ్ 2 పోర్టల్ సిస్టమ్స్. అది గుర్తుంచుకోవాలి. నేను నిన్న చెప్పాను, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను, ఎందుకో నేను సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించలేదు. సో ఇక్కడ 1 pair of pre-caval veins. ఓకే, సో 2 పూర్వ మహాశిరలు అంటాం. సో ప్రతి పూర్వ మహాశిరలో 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ప్రీ క్యావల్ వెయిన్స్ లో. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ జుగులార్ వెయిన్ అండ్ ఇన్నామినేట్ అనామిక సిరా అని అంటాం. సో దిస్ వన్ ఈస్ సబ్ క్లావియన్ వెయిన్. ఓకే, సో వెలుపలి గల సిర, అనామక సిర, అధోజతుర్క సిర అనే 3 బ్రాంచులు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ప్రీ క్యావల్ వెయిన్ కి. ఒకటి external jugular, innominate and subclavian. Okay, so these two collect blood from the anterior parts of the body. Antavaraku knowledge untu saripotundi. Okay, and 1 pair of these are the pulmonary veins. They collect blood, aerated blood from the lungs, and they pour it into the left auricle. Both. So anyway, this is the post caval vein. It collects blood from the kidneys and gonads, and 1 pair of hepatic veins are also present. And here this is sciatic and this is femoral. So from the posterior part of the body, these two they collect the blood. And here the femoral is bifurcated at its anterior region and to produce 1 pelvic and 1 renal portal vein. So to this renal portal vein, the sciatic vein is also joined. Okay, so now this renal portal vein, it ends in the kidneys. Before ending, it receives a dorsolumbar vein also. So this total system is known as renal portal system. And here one more thing ఏంటంటే ఈ pelvic vein అనేది ఇక్కడనేమో this is renal portal vein, this is pelvic vein. ఇవి femoral vein అనేది బైఫర్కేట్ కావడం వల్ల ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ renal portal vein ఈ sciatic తో కలిసి కిడ్నీలో ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. మరి దీని సంగతి ఏంటి? సో ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది బోత్ ద pelvic veins they are united to form anterior abdominal vein. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి hepatic portal vein portal system స్టార్ట్ అయింది. సో దిస్ anterior abdominal vein it ends as a capillaries in one of the lobes of the liver. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్, from the various parts of the alimentary canal, a vein which is highly branched in the the alimentary canal called hepatic portal vein. It collects from the various parts of the alimentary canal and it ends as capillaries in the liver. So this anterior abdominal vein, it gives 1 branch or it joins with the hepatic portal vein before ending as capillary into the liver. So 1 hepatic portal vein, 1 anterior abdominal vein, they constitute hepatic portal system. So ఇవేం చేస్తాయి అంటే majorly from the some posterior part of the body, anterior abdominal vein, and total the alimentary canal నుంచి hepatic portal vein అనేది బ్లడ్ కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కలెక్ట్ చేసి లివర్లో ఎండ్ అయితే లివర్ అది మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసి, సో ఇట్ పౌర్స్, ఇట్ జాయిన్స్ విత్ దిస్ పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్. దిస్ పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ 1 pair of ప్రీ క్యావల్ వెయిన్స్ కలిసి దే జాయిన్ ఇన్ ది సైనస్ వీనోసస్. సైనస్ వీనోసస్ ఎందులోకి జాయిన్ అవుతుంది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? సైనస్ వీనోసస్ ఎందులో ఏ ఛాంబర్ లోకి జాయిన్ అవుతుంది? రైట్ ఏట్రియం. వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్ ఏట్రియం లోకి జాయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది వీనస్ సిస్టమ్. మనం ఇంతవరకు ఈ మాత్రం ఇంత సింప్లిఫైడ్ గా గుర్తుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు ప్రీ క్యావల్ వెయిన్స్ లో 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఎక్స్టర్నల్ జుగులార్,
innominate and subclavian. And this is postcaval vein, one pair of gonadial, four pairs of, the renal, and one pair of hepatic. Okay, and here sciatic, femoral. Femoral is bifurcated. Okay, one branch becomes pelvic. Okay, that both the pelvic are united to form anterior abdominal vein that joins to liver, and this another branch, it is continued, and it joins with sciatic vein to form renal portal vein, and it also acquire or receives a dorso-lumbar vein. Okay, so and ultimately ends in the kidneys. So this system is renal portal system, and here this hepatic portal vein and this anterior abdominal vein, they constitute the, the hepatic portal system, the renal and hepatic. మనకి ఇక్కడ ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే, సో ఫ్రాగ్ లో బోత్ హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అండ్ రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ బోత్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అదొకటి, రైట్. సో నిన్న నాకు ఎందుకు అంత క్లియర్గా చెప్పిన అనిపించలేదు, అందుకే మళ్ళీ రివైజ్ చేసిన. అండ్ దెన్ సో నర్వస్ సిస్టమ్ ఇలా హ్యాంగ్ అయింది. అసలు నిన్న క్లాస్ అయ్యాక స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదు. స్విచ్ ఆఫ్ చేయకపోవడం వల్ల డైరెక్ట్ ఆన్ చేసేసరికి అది హ్యాంగ్ అయింది. అండ్ దిస్ ఇస్ కొంచెం ఓల్డ్, అది ఇంకా రిపేర్ కాలేదు. ఎనీవే, సో ఫ్రాగ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇందులో మనం పెద్దగా బాగా డెప్త్గా చదువుకోవాల్సింది ఏం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ది మమ్మేల్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ లో నర్వస్ సిస్టమ్ చదివినాం, ఫిష్ లో నర్వస్ సిస్టమ్ చదివినాం. ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఎంతవరకు ఆల్రెడీ కవర్ అయింది కాక ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్. అండ్ నేను కంపారిటివ్గా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో నేను ఇండివిజువల్గా చెప్తాను దానికి, దానివల్ల నోట్స్ కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవుతుంది. కంపారిటివ్ కోసం నేను చాలా పాయింట్స్ కట్ చేసి ఇరుకిరుకుగా రాయడం అంతా అవుతుంది. సో ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్ని చెప్తే ఈ పాటికి అసలు యాక్టివిటీ అయిపోయింది. ఎనీవే, సో హియర్ ఫ్రాగ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. Central nervous system includes brain and spinal cord. Okay, మీకు ఎవరికైనా వాయిస్ వినబడకపోతే నాకు ఇమ్మీడియట్గా చెప్పండి. ఓకే, రైట్. సో as usual, the brain and spinal cord, they are surrounded by or covered by a double membranous meninges. Okay, so outer meninx is called dura mater, and inner one is pia mater, as usual. Okay, so when compared with the dogfish brain, okay, the frog brain is well developed cerebrum. It has well developed cerebrum and also optic lobes. Okay, so brain of the frog is developed more when compared in terms of cerebrum and optic lobes. That is one difference. And first of all, I'd like to give an idea regarding the, right. See, this is the brain of the right. So as usual, the brain of the frog also divided into 3 parts. So first one is forebrain. So actually from here up to here, the forebrain, and ikkada this is forebrain. Okay. Chala, to be frank, ఇక్కడ వరకు అయినా చెప్పొచ్చు. యాక్చువల్గా అది హ్యాంగ్ అవుతుంటా. ఎనీవే, కొంచెం ఇలా ఉంటుంది, కొంచెం ఒక రైట్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ forebrain
until here. Okay, so it includes one pair of olfactory lobes. So this one and this one, they are almost united, and they produce one pair of olfactory nerve to the nasal, epithelium or nasal sac logi one pair of olfactory nerves in it. They are produced by the first pair of olfactory nerves are renal nerves are olfactory. So they are produced from the olfactory lobes. They are related to olfactory sense, and this one is the biggest part of the brain. So there is nothing but the uh, the cerebral hemispheres. Okay, so in dorsal and ventral there is slight slit is present, that is called a longitudinal fissure, so which divides uh, partially the cerebrum into two cerebral hemisphere. యాక్చువల్గా కింద నుంచి ఈ పై దాకా డివైడ్ అయి ఉండదు, ఓన్లీ ఈ యొక్క ఫిషర్ వల్లనే ఇదొక హెమిస్ఫియర్ ఇదొక హెమిస్ఫియర్ అని మనం పిలుస్తాం. బట్ పోస్టీరియర్లీ అగైన్ దే ఆర్ జాయింట్. ఓకే, టూ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ఆర్ పోస్టీరియర్లీ దే ఆర్ జాయింట్. Right, so that is and then the dorsal thin portion of the cerebral hemisphere is known as pallium, and the lateral thick parts are called corpus striata or corpora striata plural. These are the corpora striata, and they are connected by anterior commissure. Okay, so and then the diencephalon actually. So diencephalon is a third part of the the brain. Okay, it is very it is posterior. It is slightly covered by this cerebral hemisphere, and to some extent by one pair of optic lobes. The dorsal part of the diencephalon is known as epithalamus, and ventral part is generally called as hypothalamus. Okay, the epithalamus includes anterior choroid plexus. ఇక్కడ కొద్దిగా ఏంటంటే థిక్ హైలీ వాస్కులరైజ్డ్ ఏరియా ఉంటుంది, దీన్ని యాంటీరియర్ choroid plexus అంటారు. అండ్ దానికి బిలోగా ఒక స్టాక్ మాత్రమే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా పీనియల్ బాడీ అని ఇచ్చాడు, కానీ పీనియల్ స్టాక్ మాత్రమే ఉంటుంది డార్సల్లో. అడల్ట్ ఫ్రాగ్లో ఎంబ్రియో టైంలో ఒక పీనియల్ బాడీ కూడా ఉంటుంది. Okay, so that pineal body is detached in the adult stage, and it comes out of the skull, and it reaches between the two eyes and remain as a spot called brow spot. Pineal body అనేది సో బ్రెయిన్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి అడల్ట్లో స్కల్ నుంచి బయటకు వచ్చి రెండు కళ్ళ మధ్య స్కిన్ కింద ఒక స్పాట్ లాగా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వెస్టిజియల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది బ్రౌ స్పాట్. That is diencephalon dorsal region. And then ventral lo actually diencephalon nunche one pair of optic nerves are produced. Okay, and they cross each other to form optic chiasma or optic chiasmata. And also here a halo structure is that is hanged that hangs from the ventral diencephalon region, that is called infundibulum, to which a hypophysis or pituitary body is attached. Okay, so this is a part of endocrine system. Okay, now the cavity which is present in the the olfactory lobes are called olfactory ventricles. Okay, and then the cavities which are present in the cerebrum, they are called first and second
ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, cerebrum లో ఉంటాయి. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ as lateral or paraseals అని పిలుస్తాం. అండ్ an aperture, okay, that connects to, this paraseals, that connects, these paraseals open into the diocele or third cavity or ventricle. Okay, so by Monroe, foramen of Monroe ద్వారా it is an aperture. Okay, second cavity or paracele enter into third cavity called diocele. Diencephalon లో ఉండేటువంటి వెంట్రికల్ ని diocele అంటారు. అయిపోయింది, రైట్. సో దెన్ this one pair of midbrain. Midbrain consists of one pair of, ovoid shaped optical lobes or optic lobes. Okay, so they are almost ovoid shape. Okay, their proximal parts, they are attached with each other, and the ventricle which is present in the optical lobes is known as optocele. Actually, these are not concerned with the vision. Okay, it is concerned with the, so the left lobe is, it controls right side of the body, and the right lobe controls the left side of the body movements or equilibrium. Okay, and then, so this part ikkada nunchi ikkada varaku unna ee area ni hindi brain antam. Okay, and here in the frog, the cerebellum, okay, hindi brain lo two parts untayi, okati chinna medudu, cerebellum, and medulla oblongata. So the cerebellum is very, very less developed. It controls the muscular coordinations. Okay, and body equilibrium also. And this one is medulla oblongata, which is a conical shaped structure. It continues as a, as a spinal cord posteriorly, and its cavity is called fourth cavity లేదా మెటాసీల్ అని పిలుస్తాం. హియర్ దిస్ మెటాసీల్ అండ్ దిస్ డయోసీల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై ఏ లాంజిట్యూడినల్ కెనాల్ కాల్డ్ ఐటర్. ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిల్వియస్ అని, సిల్వియస్ డక్ట్ అని, ఐటర్ డక్ట్ అని, లేదా సింపుల్ గా ఐటర్ అని కూడా. ఇది ఏం చేస్తుంది, సో థర్డ్ వెంట్రికల్ ని ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ని కలుపుతుంది. And here the dorsal part of this medulla oblongata, so contains highly vascularized area called posterior choroid plexus. Ikkadnemo anterior choroid plexus diencephalon lo, so ikkada posterior choroid plexus. Okay, so this is simply the brain. Okay, sorry, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాశాను దీనికి సంబంధించి, బాగా రాయలేదు. సో ఆప్టికల్ లోబ్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ లో. దెన్ the brain has three parts: forebrain, midbrain, and the forebrain includes the pair of olfactory lobes. Okay, so cerebral hemisphere and diencephalon, and olfactory lobes are anteriormost. Two lobes are united, కలిసే ఉంటాయి, but inner లో ventricles are different. Okay, two olfactory lobes from ప్రతి ఒక్క olfactory lobe నుంచి ఒక్కొక్క olfactory nerve అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. One pair of rhinoceles are the ventricles present in the olfactory lobes. Okay, function ఏంటి, olfactory. Next, cerebral hemispheres. In the diagram చూసిన, it is the largest part, a medial groove that separates cerebrum into two cerebral hemisphere. So pallium, neopallium అనేది higher animals లో పిలుస్తాం. ఇక్కడ pallium అయి ఉంటుంది. Pallium is the thin roof of the, cerebral hemisphere. Okay, and corpora striata, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. What is corpora striata? The thick ventrolateral side of cerebrum, okay, made of white medullary nerve cells, is called corpora striata. And corpora striata is joined or combined, lateral parts are combined by
హారిజంటల్ యాంటీరియర్ కమిషన్, పూర్వ సంధాయకం అని పిలుస్తాం. అండ్ వెంట్రికల్స్ ఏముంటాయి మనకి? సో ఇందులో అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్లో రైనోసిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ పారాసిల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దెన్. ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అంటే నేను మన డైరెక్ట్ ఏంటి మీకు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను, బట్ ఈరోజు పాయింట్స్ కూడా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ అన్నిట్లో, నాట్ ఓన్లీ amphibia, memory, intelligence, consciousness, voluntary action. These are all very, very, very important. Okay, so అవన్నీ కూడా పెద్ద మీద లార్జ్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ మెమరీ, ఇంటెలిజెన్స్, కాన్షియస్నెస్ అండ్ వాలంటరీ యాక్షన్. అండ్ దెన్ డయాన్సెఫ్లమ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ బ్రెయిన్ యొక్క థర్డ్ పార్ట్ అన్నమాట. సో ఇందులో ఉండే వెంట్రికల్ని డయోసిల్ లేదా థర్డ్ వెంట్రికల్ అంటాం. సో థర్డ్ అండ్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ బై ఫొరామినా మన్రో, ఇంతకుముందే చెప్పాను. సో థిక్ lateral parts of diencephalon are known as optic thalami, సింగులర్ ఆప్టిక్ థలామస్. అంటే డయన్సెఫలాన్ యొక్క లేటరల్ రీజన్స్ అనేటువంటివి సో థిక్ గా ఉంటాయి, వాటిని ఆప్టిక్ థలామై అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ద ఫ్లోర్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోథలామస్. ఓకే, అండ్ రూఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎపిథలామస్ యాక్చువల్లీ. సో డయన్సెఫలాన్లోనే మనకు యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని వెనకాలే పీనియల్ స్టాక్ అనేది ఉంటుంది, నేను చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో ఇన్ టాడ్పోల్ ఈ పీనియల్ స్టాక్ పైన ఇట్లా పీనియల్ బాడీ ఉంటుంది, బట్ అడల్ట్ లో అది ఉండదు. రైట్, సో పీనియల్ బాడీ ఇస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద టాడ్పోల్ లార్వా. సో ఈ డయన్సెఫలాన్ వెంట్రల్గా ఏముంటుంది? ఆప్టిక్ కయాస్మా అన్నాం. అంటే రెండు ఆప్టిక్ నర్వ్స్ డయన్సెఫలాన్ నుంచి ఫామ్ అయ్యి ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ చేసుకుని ఇట్లా పోతుంది కదా, ఆ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఆప్టిక్ కయాస్మా అంటాం. దెన్ సో వెంట్రల్లో ఆప్టిక్ కయాస్మా కిందనే మనకి ఇన్ఫండిబులం ఉంటుంది. ఇన్ఫండిబులం ఆనుకొని సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది. సింపుల్ గా నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ టు. ఫంక్షన్ గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ విజన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డయన్సెఫలాన్. ఇందులో ఫ్రాగ్లు మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి. And the midbrain includes one pair of optic lobes అనేటువంటి దాన్ని మనం ఏమనిపిస్తాం? కార్పోరా బైజెమినా అని పిలుస్తాం. కార్పోరా బైజెమినా అని పిలుస్తాం. రైట్, సో దాని వెంట్రికల్ ఏంటి అందులో ఉండే ఖాళీ క్యావిటీ ఏంటి? ఆప్టోసిల్ మిడ్ బ్రెయిన్ లేదా మనం ఇందాక చూసిన డయాగ్రామ్ ప్రకారం సో ఆప్టిక్ లోబ్స్ లో ఉండేటువంటి వెంట్రికల్ ని ఆప్టోసిల్ అని పిలుస్తాం. దెన్ సో క్రూరా సెరిబ్రై, ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి, మీరు ఎప్పుడు చదువుతూనే గుర్తుంటుంది. ఓకే, సో ఏంటిది క్రూరా సెరిబ్రై అంటే? ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్రెయిన్ అనుకుంటాం, సో ఇది మిడ్ బ్రెయిన్ అనుకున్నాం, ఇది ఫోర్ బ్రెయిన్ అనుకున్నాం. సో ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ కి ఫోర్ బ్రెయిన్ కి అండ్ ఇక్కడ హిండ్ బ్రెయిన్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినటువంటి ఒక లాంజిట్యూడినల్ నర్వ్ బ్యాండ్ అనేది ఇక్కడ ఉండే డయన్సెఫలాన్ని, ఇక్కడ ఉండే మెటాసీల్ని లేదా సారీ మెడుల్ అబ్లాంగేటని కలిపి ఈ నర్వ్ బ్యాండ్స్, లాంజిట్యూడినల్ నర్వ్ బ్యాండ్స్నే మనం క్రూరా సెరిబ్రే అని పిలుస్తాం. ఫంక్షన్ మిడ్ బ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇట్ ఇన్హిబిట్ ద స్పైనల్ కార్డ్ రిఫ్లెక్షన్స్, ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ బాడీ. అంటే రైట్ లోబ్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ లోబ్ ఏమో రైట్ సైడ్ బాడీ ఆర్గాన్స్ ని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. అంతేగాని విజన్ కాదు. దెన్ హిండ్ బ్రెయిన్ లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి మనందరికి తెలుసు. ఒకటి సెరిబెల్లం. సో సెరిబెల్లం
దీన్ని మనం చిన్న విధానం ఇట్ ఈస్ వెరీ పూర్లీ డెవలప్డ్ నేను చెప్పాను. అండ్ దీని ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఈక్విలిబ్రియం, మస్కులర్ కోఆర్డినేషన్. సో it is very less developed in the frog. Anyway, their function is that equilibrium and muscular coordination is the function of cerebellum. And then medulla oblongata, madhyamukam అని అంటాం. So here this is the last part of the brain. It is small గా ఉంటుంది, conical గా ఉంటుంది, and continued as spinal cord. Right. సో దీనిలో ఉండే వెంట్రుకల్ని మనం ఫోర్త్ వెంట్రుకల్ అంటాము. థర్డ్ వెంట్రుకల్ ఫోర్త్ వెంట్రుకల్ కలిపి ఐటర్ లేదా సిల్వియస్ ఆక్విడక్ట్ అనేటువంటిది ఒక యూనో డక్ట్ ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ వెంట్రుకల్స్ కలుపుతుంది. హిండ్ బ్రెయిన్ లేదా మెడుల్ అబ్లాంగేట్లో ఉండేటువంటి క్యావిటీని మెటాసిల్ లేదా మైలోసిల్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో అండ్ దీనిపైనే యునో అగైన్ దెర్ ఇస్ ఎ కోరాయిడ్ ప్లెక్సస్, okay, which is highly vascular and thick layered. Okay, that is about the brain. Okay, yeah, so cranial nerves. So second, right, so there are 10 pairs of cranial nerves అనేటువంటివి ఉంటాయని జనరల్ గా భావించారు. బట్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ యూనో డాగ్ ఫిష్ లో లాగానే 11th పేర్ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని జీరో నర్వ్ అని అంటాం ఆర్ టెర్మినల్ నర్వ్. ఓకే, టెర్మినాలిస్ నర్వ్ అది ఆల్ఫాక్టరీ కన్నా ముందే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. ఎనీవే మనం ఇది సేమ్ మనకి యూనో ది స్కొలియాడాన్లో మనం ఏమేం పేర్లు చదివామో ఇక్కడ కూడా అవే పేర్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఆల్ఫాక్టరీ, ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. సెన్సరీ నేచరు, ఎక్కడ ఇన్నర్వేట్ అయి ఉంటుంది, నాసల్ సాక్. ఓకే, సో ఎపిథీలియం. అండ్ సెకండ్ వన్ ఆప్టిక్. ఓకే, సో అంటే నేత్ర. సో ఇది మిడ్ బ్రెయిన్ యొక్క వెంట్రల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇది సెన్సరీ. ఓకే, ఇది రెటీనా పైకి సప్లై చేయబడుతుంది లేదా అక్కడ నుంచి తీసుకురాబడుతుంది. ఆక్యులో మోటార్, నేత్రియ చాలా కాటం. ఓకే, ఇది కూడా మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో మోటార్ నర్వ్. ఓకే, ఐ మజిల్స్ కి సప్లై చేయబడుతుంది. దెన్ ప్యాథెటిక్, అనుభూత నాడి అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ది ఆప్టిక్ లోబ్స్ అండ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోటార్. It also supplies all 4 pairs of eye muscles. And trigeminal is important. So ఇక్కడ చూడండి, ophthalmicus, superficialis, maxillaris, internus, and maxillaris, mandibularis. ఓకే, మొత్తం 3 ఉంటాయి మా ట్రైజెమినల్. ఓకే, త్రిధార నాడి అంటాం తెలుగులో. ఆప్థాల్మికస్, సూపర్ఫిషియాలిస్ ఆర్ ఆప్థాల్మికస్ అని అనొచ్చు. దెన్ మ్యాక్సిల్లారిస్ అండ్ మ్యాండిబులారిస్. సో ఈ 3 nerves అనేటువంటివి. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది between the optic lobes and the medulla. Okay, so here first one is sensory, somatic sensory, sensory simple. Second one is also sensory. Third one motor. Okay, first two they are supplied, they receive information from skin and snout, and maxillaris నుంచి skin and upper jaw. Mandibularis అనేది it supplies to ఇది motor, it supplies to muzzle of lower jaw. ఎనీవే ట్రైజెమినల్ లో 3 ఉంటాయి, ఆప్థాల్మికస్, సూపర్ఫిషియాలిస్, మ్యాక్సిల్లరీస్ ఇంటర్నస్, లేదా సింపుల్ గా మ్యాక్సిల్లరీస్ అండ్ మ్యాండిబులారిస్. అదొకటి బై హార్ట్ చేయాలి. అబ్డుసెన్స్, సో ఇది మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా యొక్క ఫ్లోర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుంది. ఇది సెన్సరీ, ఎందుకంటే సోమాటిక్ సెన్సరీ. ఎనీవే ఇట్ సప్లైస్ టు ఐ మజిల్స్. ఇది సెన్సరీ కాదన్న, ఇది యాక్చువల్గా
it is motor. Anyway, that is completely motor. Sixth, right? Facial ఆస్యనాడి అంటాం. It has two branches only. Seventh, ఏంటి అవి అంటే one is palatine. Okay, so that is ఎనీవే. సో ఇది మోటార్ బ్రాంచ్, ఇది కూడా మోటార్ బ్రాంచే. సో ప్యాలటిన్ అనేది ప్యాలెట్కి, తర్వాత హయోమైండిబులర్ అనేది టంగ్, మజిల్స్ అండ్ ఫేస్. ఓకే, సో వీటి నుంచి ఇట్ రిసీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. It gives the message given by the brain to these areas. Okay, palatine is to the roof of the buccal cavity or palate region. Hyomandibular, it sends nerves to tongue, lower jaw, muscles and face. The eighth one is auditory. Telugulo Shravana Nadi antam. It is produced from the medulla oblongata. And చెవి ఇక్కడ నేత్రము అండ్ ఫస్ట్ ఈ మూడు ఈజీగా సెన్సరీ అనేది గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? సో అన్నిటికన్నా చిన్నది ప్యాథటిక్ అనుభూత నాడి. రైట్. సో ఎనీవే, auditory nerve, okay, it is produced from the medulla. It supplies, it receives the information from the internal ear. It innervates internal ear. And the ninth one is glossopharyngeal, jiva grasani nadi antam. So it's a mixed nerve. It supplies and receives information tongue, pharyngeal wall. So much. And vagus nerve, 10th one is, okay, so it is also produced from the medulla oblongata. So it is a mixed nerve. Okay, it has four branches. One is gastric, another one is pulmonary, another one is cardiac, another one is skin. So in నాలుగు branches vagus nerve నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో క్యూటేనియస్, గ్యాస్ట్రిక్, కార్డియాక్ అండ్ పల్మనరీ, ఈ నాలుగిటికి ఈ బ్రాంచెస్ ఉంటుంది వ్యాగస్ అనేది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది దేనికి వచ్చింది? హార్ట్కి వచ్చింది. కార్డియక్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇగో పల్మోనరీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇగో గ్యాస్ట్రిక్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, అండ్ పల్మోనరీ, కార్డియక్, లారింజియల్. సో లారింజియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఉంటుంది, క్యూటేనియస్. Okay, so this is laryngeal of X. Swarapetika vagus nadiga అని చెప్తారు. Right? So 2, 3 and 4. This is 1, 2, 3. So, yeah, for gastric, pulmonary, cardiac and laryngeal. Okay, అంటే సో ది సౌండ్ ప్రొడక్షన్ ఏరియా. సో ఈ 4 veins are the branches of the vagus nerve. మొత్తం 10 pairs, బట్ ఒకవేళ అక్కడ 0 నర్వ్లు కలుపుకుంటే 11 కూడా అవుతుంది. సో these are some points. Okay, so that is about the cranial nerves and the brain of the the frog. Okay, let's complete tomorrow. ఈ రోజు అయిపోవాల్సింది, అది పీపీటీ లోడ్ కాక మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి నేను చేయాల్సి వచ్చింది. ఎనీవే, ఈరోజు చాలు. మీరు ఏదన్నా అంటే చదవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని నా వీడియో వినండి అమ్మా. ఓకే, ఎట్లాగో వీడియోలో క్లియర్గా ఉంటుంది. రైట్? సో ఈ టాపిక్ అయినాక నేను నోట్స్ పంపిస్తాను, కానీ అప్పటి వరకు అయితే నా వీడియోస్. రైట్, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ రికార్డ్.